Please take your seats. I call the meeting of the General Committee on Economic Affairs, Science, Technology and Environment to order. Colleagues, the agenda for this meeting has been distributed. Could I please invite you to adopt the agenda? Are there any objections? So the agenda is adopted. Does anyone wish to speak against the draft? Oh, sorry. It is a pleasure for me, as a chair of Committee on Economic Affairs, Science, Technology and Environment, to welcome you to this meeting. I would like to introduce you and thank to Mr. Sofio Katsarava from Georgia, is our rapporteur. The committee is staffed by Secretary General Mr. Semyon, Deputy Secretary General, sorry, Mr. Semyon Zakayev, and a clerk from the United Kingdom House of Commons, Ms. Katie Stout. Before we begin, there are a few administrative matters to be dealt with. Can I ask anyone speaking from a prepared text to hand that text to the Secretary in advance, helping the interpreters? In this way, we'll make our meetings more productive and efficient. It will be useful if you can deliver them the documents previously. When you wish to speak, please press the micro button in front of you. The light will start flashing, but please be aware that your microphone is not at this stage. Once the light stops flashing, your microphone is on and you can start speaking. Please press the micro button a second time to switch off when you finish your speech. When speaking, it would be helpful if members could raise the microphone and stand. This will make you much more prominent on the television screens. May I remind you, colleagues, that the election of committee officers of the 28th annual session of the Assembly will take place during the committee's final session, which is likely to take place on Tuesday 10 July at 9 a.m. Nominations for candidates for election should be handed into the table office no later than the start of that meeting, 9 a.m. on Tuesday morning. The committee is scheduled to have 4 meetings during this session. First, we have the report and draft resolution presented by our rapporteur, Ms. Sofio Katsarava, on the theme of this year's annual session, implementing OSCE commitments, the role of parliaments. 20 amendments have been tabled to the draft resolution. In addition, this committee has been tasked by Standing Committee to debate and consider 5 supplementary items covering the following issues: draft resolution on promoting connectivity in the OSCE area through development of transport links and corridors, including by revitalizing an ancient Silk Road, presented by Mr. Azay Guliev from Azerbaijan. 5 amendments have been proposed to this supplementary item. Draft resolution on a shared priority fostering peace and security to enable young people to reach their full potential, presented by Mr. Godfrey Farrugia from Malta. 3 amendments have been proposed to this supplementary item. Draft resolution on promotion of the digital economy
in interest of economic growth in the OSCE area, presented by Mr. Boleslav Pirstuk from Belarus. One amendment that has been proposed to the supplementary item. Draft resolution on connectivity and alignment of integration process in the OSCE area, presented by Mr. Vladimir Zabarov from Russian Federation. No amendments have been proposed to this supplementary item. Draft resolution on response to demographic challenges in the OSCE area, presented by Mr. Ignacio Cosido from Spain. 2 amendments have been proposed to this supplementary item. These supplementary items will be considered after we have finished our work on the report and draft resolution. I now would like to give the floor to the rapporteur of this committee, Ms. Katsarava, who has worked very hard to present a good draft report and resolution as a basis of our work. You have the floor, please. Okay. Thank you very much. Madam Chairperson, distinguished delegates, it is my privilege to address the committee today to introduce the report and the draft resolution of the second committee. The proposed draft and the report focus on the most urgent and relevant challenges within the scope of the second committee that resonate with OSCE participating states. Among them, promotion of good governance and reducing corruption, environmental good governance, climate change, sustainable energy and energy efficiency, environmental migration and internal displacement. Promotion of good governance and reducing corruption are at the heart of the UN's Sustainable Development Goals and at the core of the Open Government Partnership currently chaired by Georgia. The main goals of OGP should have a higher priority in the national agendas of OSCE participating states. One of the main goals of the OGP is to advance transparency and the fight against corruption, which is in line with OSCE PA recommendations. In its 2017 Minsk Declaration, for example, the PA calls on participating states to enhance the level of cooperation among law enforcement agencies and other relevant institutions in combating corruption, money laundering, and the production and trafficking of narcotics, the financing of terrorism and other financial crimes. Anti-corruption reforms should stay at the top of the OSCE agenda. Corruption and organized crime distort good governance and negatively affect the management of public funds and competitive markets. Having a comprehensive legal framework is not enough. What is required is the effective implementation of anti-corruption provisions. Actions of establishing institutional mechanisms of anti-corruption policy coordination and monitoring in the OSCE area should be encouraged through increased partnership as part of the overarching goal to enhance functional democracy by upholding principles of transparency, accountability, and the rule of law. Environmental good governance can contribute to sustainable development, prosperity, stability and security, and foster a favorable business and investment climate. There is now a growing consensus that good governance has a strong effect on environmental actions and outcomes, as well as being of fundamental importance for poverty reduction and sustainable development. Climate change certainly has pushed the Earth into uncharted territory. Rising sea levels and melting Arctic ice and record high temperatures are just some of the signs that call for actions and enhanced cooperation amongst governments and other actors. The Paris Agreement entered into force in November 2017, and with 174 parties having ratified the agreement so far, the era of implementation has already begun. The remaining signatory parties should accelerate the ratification process and live up to the commitments made under the agreement, as the OSCE PA has previously stated. The UN Climate Change Conference in November 2017 in Bonn focused on a roadmap to tackle climate change, which was divided into 5 action areas: reducing emissions, adaptation, finance, partnerships and leadership.
The OSCE area includes many of the world's largest energy producers, consumers, and transit countries amongst its participating states. For this reason, the organization must continue to streamline and prioritize activities in the areas of energy security, sustainable energy, water management, and hazardous waste management. Today, we are witnessing a record high level of human mobility, one very acute issue that we also emphasized in the draft resolution. More people than ever before migrate to a country other than the one in which they were born. In 2016, when the New York Declaration for Refugees and Migrants was adopted by the UN General Assembly, there were roughly 65 million forcibly displaced persons, including over 21 million refugees, 3 million asylum seekers, and over 40 million internally displaced persons. These statistics should raise alarm and call for immediate action by OSCE participating states. The global focus on environmental migration should not divert our attention from displacement as a result of man-made conflict and violence. The refugees and migrant issues somewhat overshadow the magnitude of potential problems that internal displacement may generate. According to IDMC's 2017 global report on internal displacement, there are twice as many IDPs as refugees in the world. The world underestimates the danger these figures pose, as current IDPs may any day become refugees, asylum seekers, or international migrants, thereby adding to the already large movements of migrants and refugees that reach the OSCE area. Therefore, it is the time to shift our attention to addressing the root causes of forcible displacement. The OSCE has historically worked to assess the impact on environment of conflicts in the OSCE area in line with the principle of comprehensive security, of which the environmental dimension is a fundamental component. To this purpose, in 2006 and 2008, joint OSCE United Nations Environmental Programme missions were deployed respectively in Nagorno-Karabakh and in Georgia to assess the damage produced by war. A number of assessments have also been carried out in Ukraine, mainly focusing on access to water in conflict-affected areas. In December 2017, the OSCE published a report entitled Environmental Assessment and Recovery Priorities for Eastern Ukraine that compiles information and formulates recommendations on the environmental recovery of the country, particularly focusing on the Donbas region. There is an urgent need to establish a system of ecological monitoring in compliance with the OSCE principle of comprehensive security in the territories of Ukraine and Georgia that are currently under foreign occupation. In a changing world, science is assuming an increasingly significant role. The global economy is undergoing a substantial digital transformation, and the importance of data and the relevance of internet quietly influences our everyday lives. Science is a fundamental component of security, especially when it comes to building resilience, disaster threat reduction, counter-terrorism, economic and governmental digitalization, and much more. However, the new technological order also carries new issues and challenges, but legislative frameworks do not always respond to change at the same pace with which science evolves. Therefore, a modernization of national and international legislation and legislative flexibility should be encouraged to adapt to an ever-changing world order. In conclusion, an increased engagement of national legislative branches in discussing a way forward to address the above issues is vital to the progress of substantial discussions in the second dimension. National parliaments not only have a unique role in finding solutions through legislation, but also by boosting the level of implementation of international and domestic commitments. The ultimate goal of promoting international cooperation on economic and environmental issues is strengthening security and stability in the OSCE region. The Parliamentary Assembly must stand ready to work with governments in deepening partnership to enhance essential cooperation in addressing second dimension issues on the OSCE Parliamentary Assembly's agenda. I thank very much everybody who has been involved in drafting the resolution that we are presenting now, and we are ready to continue the debates. Thank you very much. Thank you, Ms. Karasava. It would assist me greatly if any member wishing to speak during the debate could enter his or her name
as soon as possible to register here. The time limit for speeches is 5 minutes. We have some registrations already, but we want to know how many in total. So if you can register all as early as possible, it will help us a lot. Now I have nine colleagues to speak. The floor is open for debate, and we'll take the 5 minutes. We'll have time, and I'll start with Mr. John Aldag from Canada. I'll give you the floor. Colleagues, I'd like to take this opportunity to congratulate the rapporteur for her ambitious report, which touches on many of the challenges facing the OSCE in the second dimension. The report highlights the complex nexus between migration, climate change, and security, and urges OSCE participating states to pay greater attention to the implications for stability in the OSCE region. The Ministerial Council has acknowledged the OSCE's role in combating climate change, as well as the risks that climate change and other environmental challenges pose to security. Water scarcity, rising sea levels, heat waves, and the increased frequency and intensity of natural disasters are a few examples of the negative impacts of climate change that are contributing to a growing number of non-viable areas in some countries. As of early 2015, Europe faced the largest wave of mass migration since the Second World War, fueling xenophobia and increasing tensions across the OSCE region. While record numbers of asylum seekers are fleeing war and violence, others have left their homes because drought and crop failures have destroyed their livelihoods. Many more are in search of opportunity. Research has suggested that climate change will lead to even higher levels of migration from the most vulnerable places into Europe, and that conflict arising from pressure on scarce resources could result. According to recent studies, based on current climate trends alone, the number of migrants attempting to resettle in Europe each year will triple by the end of this century. Warming of between 2.6 and 4.8 degrees Celsius, which is likely to occur unless stronger actions are taken to reduce greenhouse gas emissions, could result in as many as 660,000 additional asylum seekers each year by 2100. Climate change will cause significant internal displacement as well. For example, a March 2018 World Bank report indicated that the worsening impacts of climate change could lead more than 140 million people to move within their country's borders by 2050. I strongly support the rapporteur's calls for strengthened cooperation among OSCE participating states to promote effective migration management, which also involves addressing the root causes of migration and forcible displacement. In order to reduce climate pressure on people and livelihoods, as well as the overall scale of migration, the World Bank recommends taking strong domestic and international action to lower greenhouse gas emissions. A holistic approach to curbing climate-driven migration requires policies that are focused on emissions reductions, along with those that support resilience building, human security, and economic development. Taking these factors into account, Canada is currently working to reduce climate risks while creating new economic opportunities. The impacts of climate change are already apparent in Canada, where severe weather events, such as devastating wildfires and floods, have cost billions of dollars, including in insured losses. The cost of inaction exceeds the cost of action. Climate change could cost Canadians between $21 billion and $43 billion annually by 2050. In 2016, Canada adopted the Pan-Canadian Framework on Climate Change and Clean Growth. The framework, which is centered on growing the economy while building resilience to changing climate and recognizing the costs of inaction, has four main pillars: establishing a price on carbon, promoting measures to reduce emissions further, adapting to the impacts of climate change and building resilience, and lastly, accelerating innovation, supporting clean technology, and creating jobs.
To implement the framework's commitments, Canada's federal government is investing $21.9 billion over 11 years on green infrastructure and more than $4 billion on measures to support clean technology and a low-carbon economy. The challenge of climate change represents an opportunity to build a more sustainable and prosperous future for all OSCE countries and the world. It is now our responsibility to implement, without delay, the commitments that we have made within the OSCE and in other international forums. I look forward to discussions with OSCE parliamentarians about how we can collaborate on addressing climate change and on accelerating innovation for clean growth. Thank you. Thank you very much, Mr. Aldag. Now we move on. I'll give the floor to Mr. Kimmo Kivela from Finland. Madam Chair, today here in Europe, the differences in the standard of living between the rich and the poor from a global perspective are relatively small. This being the case, it is good to recall that the basic conditions for life, which includes the right to daily food and water, also include the right to a fair and just political system and governance. This is the situation in most parts of Europe. However, we parliamentarians who are gathered here all know that there is room for improvement in each and every country, and not to mention in the countries neighboring our region. In countries where meeting the basic daily needs in life, such as food, clean water, and air, is a daily struggle, we often see a development trend which have a corruptive and negative effect on the justice system and the government. When this vicious trend deepens and accelerates, conflicts inevitably emerge between the citizens and the ruling elite. Most often, these take the form of peaceful manifestations. If we fail to take these signs of discontent seriously, and if we let these experiences of discontent continue day after day, they will eventually lead to violent reactions and even the fight for inexistent power. Even small signs of anarchy can become the growth of platform for organized crime and various forms of corruption. Dear colleagues, when supporting the development of a more just form of government and social policies, we parliamentarians are doing an extremely important work. We need to listen carefully to the citizens, to the business sector, and to the third sector organizations. By doing this, we can reduce the risks at national level and maintain stability in the national economy. This will encourage investments in infrastructure, including in the food industry and in investments for clean water and air. This is an area we need more cooperation between the parliaments in Europe, but also more mutual understanding of the issues. During the past weeks, we have followed the discussions and the negotiations of the heads of states of the EU regarding the migration flows, border sharing, and regarding the ways to deal with the fate of helpless people. The uncontrolled migratory flows from Asia and Africa to Europe is both an economic and a security issue for our countries. I hope that we could find a common stand on this issue, which would lead to finding safe harbors for those people who have been tempted to make the risky
and dangerous voyage across the Mediterranean Sea, a solution which would enable us to deal with issue in an orderly and rapid manner while respecting the dignity of these people. Finally, I would like to conclude with a citation of a great Finn, Field Marshal and President of the Republic of Finland, Mr. Mannerheim. Mannerheim often said, there is strength in cooperation, but there is more strength in mutual understanding. Dear colleagues, I hope for all parliaments all over the world mutual understanding. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, Mr. Kivela. Now we move to Mr. Gennady Onychenko from Russian Federation. Please, you have the floor. Благодарю вас, госпожа председатель. Прежде всего, мне бы хотелось поздравить госпожу Кацараву с таким дебютом политическим. Она провела большую и очень серьезную работу. Мне кажется, что все те необходимые новеллы, которые сегодня являются актуальными по данной теме, отражены в этом документе. И прежде всего делается, конечно же, акцент на национальные парламенты, на формирование национальных пулов, законодательных инициатив. Я скажу, что моя страна в этом плане может быть хорошим примером, потому что у нас прошлый год был годом экологии. Была пересмотрена стратегия национальной безопасности, в которой были отражены вопросы экологической и техногенной безопасности, и сегодня они инсталируются в законодательные акты. Нижняя палата парламента на прошлой неделе приняла очень важный закон о возмездном употреблении лесных массивов. Дело в том, что наша страна является мировыми легкими, и сегодня то хищническая эксплуатация лесных массивов, которая замечалась до этого времени, она отражалась не только на климате России, но и всех стран, и не только нашего европейского континента. Поэтому возмездность, которая предусматривает аналогичное возмещение вырубленному объему лесных массивов, на мой взгляд, очень важный документ. Он имеет очень серьезное административное сопровождение и будет работающим документом. Что касается в целом нашего проекта резолюции, который мы обсуждаем, я, конечно, бы хотел обратить внимание на то, что здесь действительно отражены те особенности 6-го технологического уклада, где будут доминировать биотехнологии, синтетическая биология и так далее. Но вот хотелось бы обратить внимание на некоторую неравнозначность этих пунктов. Мне кажется, этот пункт лишь номинирует эту тему, но не раскрывает ее. И поэтому при дальнейшей работе над реализацией данной резолюции, я думаю, мы должны над ним очень интенсивно поработать. Мне импонирует желание автора по 14 пункту отметить то, что 250 мэров городов и губернаторов Соединенных Штатов в ответ на решение президента США выйти из Парижской декларации, как политически я это понимаю, но с точки зрения сущностного наполнения этого пункта, мне кажется, он требует большего раскрытия и так далее. Я также с удовлетворением отмечаю то, что сегодня много внимания уделяется миграции, но ведь эта миграция сегодня у нас проистекает не сколько от климатического воздействия, сколько от тех использования
вооружений, вооруженных сил, в том числе и неформальных формирований. И в основном она-то определяет миграционные потоки. Моя страна располагает огромным опытом в миграции. Она является второй по количеству мигрантов. Мы ежегодно у себя на территории работаем с 10 миллионами мигрантов, и мы вторыми являемся после Соединенных Штатов Америки. Поэтому использование странового опыта здесь, мне кажется, очень важным будет нам при реализации данного документа. Понимая и поддерживая высказанную в докладе, здесь, к счастью, в проекте резолюции этого компонента нет, что на ее страну влияет, на экологию ее страны влияет некоторые действия, которые происходят на ее территории. Мне кажется, главным, и действительно это так, потому что развертывание военных биологических объектов на территории Грузии является чрезвычайно опасным с точки зрения возможных непреднамеренных или каких-то техногенных аварий, что, в общем-то, может вызвать серьезные последствия не только в Грузии, но и в сопредельных странах, в том числе и в моей стране. Поэтому этот аспект мы тоже должны будем обсудить в перспективе, может быть, даже на полях нашей сегодняшней сессии. А в целом документ вызывает уважение и заслуживает того, чтобы он стал нашим документом, общим документом нашего сегодняшней ассамблеи. Благодарю вас за внимание. Вы немножко не дотерпели. Все-таки сказывается гендерная принадлежность. Спасибо. Thank you very much. Now we'll continue with Mr. Belislav Pitstuk from Belarus. You have the floor, please. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, Беларусь придает ключевое значение укреплению экономико-экологического измерения ОБСЕ и продвижению сотрудничества государств-участников по тематике второй корзины, конечной целью которой является повышение безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. Полагаем, что потенциал второй корзины еще далеко не раскрыт, и что это измерение должно вносить более весомый вклад в сближение народов, формирование позитивной повестки дня ОБСЕ в целях восстановления атмосферы доверия. Считаем полностью оправданным фокус итальянского председательства ОБСЕ и нынешнего цикла экономико-экологического форума ОБСЕ по тематике содействия экономическому прогрессу в регионе ОБСЕ через развитие человеческого капитала, продвижение моделей надлежащего управления, борьбу с коррупцией и отмыванием денег через инновации и развитие цифровой экономики. Хотели бы подробнее остановиться на последнем аспекте. В условиях глобализации, роста взаимозависимости и ускорения экономических процессов, их цифровой трансформации мы сталкиваемся со многими общими вызовами, которые не могут быть преодолены порознь. В этом плане заслужат особого внимания новые комплексные тренды в экономическом развитии, связанные с цифровой, зеленой, кластерной, циркулярной экономикой. Убеждены, что наша способность совместно работать по этим направлениям будет влиять и на повышение глобальной конкурентоспособности Европы в целом. Стремительное развитие информационных технологий и их оперативное внедрение в различные сферы деятельности изменили до неузнаваемости принципы взаимодействия как внутри государств, так и на международном уровне. Сектор информационно-коммуникационных технологий характеризуется стремительным техническим прогрессом и конвергенцией технологических платформ для электросвязи, передачи информации, радиовещания и вычислений. Информационные технологии не просто повышают эффективность работы традиционных отраслей, они меняют саму суть технологических, управленческих и общественных процессов. Большинство цифровых технологий носят по определению глобальный характер. Их применение наиболее эффективно, если происходит одновременно не только в рамках отдельного предприятия, отрасли и даже страны, а как минимум в группе стран. В Республике Беларусь курс на максимально широкое использование информационных технологий в экономике, государственное управление и социальной сфере был взят более 15 лет назад. В результате проведены последовательные государственные политики, поддержки инноваций, развития инфраструктуры, значительных усилий по
формированию конкурентоспособной IT-отрасли наша страна в настоящее время занимает достойные места в мировых рейтингах развития информационно-коммуникационных технологий. Республика Беларусь поддерживает усилия, направленные на развитие международного сотрудничества в сфере ИКТ. Так, 15 мая в Минске с успехом прошел первый Евразийский цифровой форум, который был посвящен актуальным вопросам цифровой трансформации национальных экономик и гармонизации национальных цифровых рынков стран Европы и Азии. Поэтапного формирования единого цифрового рынка стран-членов Евразийского экономического союза. Евразийский цифровой форум решено позиционировать как ежегодное мероприятие. Мы также активно участвуем в реализации цифровой повестки дня в рамках Восточного партнерства. Белорусская делегация неоднократно говорила о необходимости преодоления экономической фрагментарности на пространстве ОБСЕ и наведения мостов между Востоком и Западом. На наш взгляд, цифровизация обладает хорошим объединительным потенциалом и в перспективе может стать одним из приоритетных направлений в рамках экономико-экологического измерения. Взаимодействие в сфере цифровой экономики как между странами, так и различными интеграционными структурами на Евразийском континенте будет способствовать укреплению чувства взаимосвязанности экономического пространства на континенте и взаимозависимости каждой из его составляющих. В этом плане мы согласны с подходом итальянского председательства, что цифровая экономика является мощным инструментом для развития партнеров в торговле, расширения бизнес-контактов и тем самым содействует взаимосвязанности и интеграции в регионе ОБСЕ. Приветствуем, что будущее словацкое председательство также намерено уделять внимание цифровой проблематике ОБСЕ. Именно руководствуясь этой логикой, мы выдвинули на нынешней сессии проект резолюции продвижения цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ. Сердечно благодарю наших соавторов и надеемся на поддержку коллег по ее дальнейшему прохождению и включению в итоговую Берлинскую декларацию. Спасибо. Thank you very much. Now I'll give the floor to Mr. Tigran Urikanyan from Armenia. Please, you have the floor. Благодарю, уважаемые дамы и господа, коллеги. Конечно же, проделана была довольно-таки большая работа, качественный очень доклад. Мы все внимательно его выслушали и уверен, что почерпнули многое для дальнейшей нашей деятельности в том числе. Наш комитет, тем не менее, называется по вопросам экономики, науки, технологий и окружающей среде. Я поэтому хочу затронуть в особенности, впрочем, так же, как и наши некоторые другие коллеги, вопрос, касающийся науки, вернее, ряда тем, которые мы не часто включаем в наши обсуждения, в том числе и доклады, учитывая всю важность, подчеркивая всю важность доклада госпожи Кацарава, тем не менее хотелось бы предложить, чтобы в дальнейших разработках уделялось больше, по возможности больше внимания вопросам, касающимся науки, поскольку научно-технологический прогресс в наши дни затрагивает практически все сферы и отрасли жизнедеятельности человечества. И за собой данное явление приводит к вопросу безопасности. Мы с вами, дорогие друзья, сегодня присутствуем на заседании летней сессии парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству Европы. И вопрос безопасности важен, поскольку он пересекается с научно-техническим прогрессом, то я хочу, как вам известно, в очередной раз поднять вопрос правового поля в сфере кибернетической безопасности, что является непосредственным продолжением темы вопроса науки, научно-технологического прогресса, если быть точнее и корректнее. На сегодняшний день практически все, начиная от быта, в котором живут люди, заканчивая оборонными системами, включая телекоммуникационной связью, социальными сетями, пользованием интернета вообще, в широком понимании этого слова, относится к вопросу безопасности. В свою очередь, оно является ахиллесовой пятой прогрессивного человечества, поскольку правовое поле, действующее правовое поле, практически у всех стран,
участников, стран-участниц ОБСЕ не соответствует современным реалиям по части кибернетической безопасности. Наверное, вам известно, что делегация Армении за моим авторством выдвинула проект резолюции по регулированию правового поля в сфере кибербезопасности. Я хочу, пользуясь случаем, кстати говоря, поблагодарить наших коллег, делегацию Российской Федерации, Республики Беларусь, Испании, Франции и других, которые подписали, став инициаторами этой резолюции. К сожалению, количества подписей не хватило, и мы надеемся, что на следующей сессии в следующем году мы будем рассматривать этот вопрос. Подчеркиваю, правовое поле, то есть законы, существующие, а зачастую и несуществующие в наших странах, не позволяют сегодня в достаточной мере обеспечивать безопасность, связанную с научно-технологическим прогрессом. И сколь бы наука не развивалась, сколь бы в хорошем смысле последствия этого не распространялись бы в повседневной жизни человека, столько же мы будем сталкиваться с преступлениями, с безопасностью физической, технической, информационной и коммуникационной. И мы попросту обязаны обращать внимание на регулирование правового поля в этом вопросе. Еще раз хочу поблагодарить за ваш доклад. Скрупулезно и внимательно отнесся ко всем аспектам, в том числе и к затронутой вами части, касающейся науки. Но моя просьба по возможности больше акцентировать внимание не только вам, но и всем присутствующим коллегам на данный вопрос. Благодарю. Thank you very much. Now I'll give the floor to Mr. Francesco Sorbara from Canada. Can you hear me? Yeah, thank you. I'd like to begin by thanking Ms. Sofia Katsarava for her role in bringing the Second General Committee report and resolution forward. Your work helps shed much-needed light on a range of challenges facing OSCE participating states. The report highlights migration and internal displacement as key issues that demand immediate action by OSCE governments and parliamentarians. As we know from previous discussions in this committee, economic migration has significantly contributed to irregular migration flows in Europe. I would like to focus on one group in particular that deserves our attention today: youth. In many parts of the world, youth do not have sufficient access to employment opportunities. This undermines their ability to achieve their goals and to contribute to their communities, and more importantly, and as important, economy. Globally, the youth unemployment rate is approximately 13%, though numbers vary by region. For example, in Europe, the youth unemployment rate averages around 15%, with wide dispersion between Northern Europe and Southern Europe. In the Middle East and North Africa, the ranges can even be higher than that. More than 1.3 billion young people live in developing countries, and demographic projections suggest that this number is likely to increase significantly. No continent is more affected by booming youth population than Africa, where nearly 70%, or more than two-thirds of the population, is under the age of 30. Moreover, research has indicated that 97% of the population growth between 2013 and 2030 will occur in developing regions. This represents a growth of 1.2 billion people. The numbers are staggering. With more young people wanting to join the labor force, many more will turn to migration to seek new and better opportunities. And yes, some of them will try to come to Europe. The International Labour Organization has called for greater data collection on youth employment, unemployment, and underemployment. It also suggests that countries should prioritize skills development, entrepreneurship, and access to finance when developing policies related to youth employment creation. In Canada, where the youth unemployment rate is currently 11%, or almost double that of the national rate for all age groups, our government has recognized the need to take action. Recently, Canada adopted a youth employment strategy. It is focused on helping young people acquire valuable skills through workplace experiences, such as with apprenticeships with unions. It also helps employers counter the barriers to employment faced by young people with, for example, skills training. One program which has received a lot of news in our country is the Atlantic Immigration Pilot Program, which encourages employers in Atlantic Canada to hire skilled foreign workers and recent international graduates. This program benefits both young workers in regions of the country where the population is slow growing, much like
in many European countries and where the demographics show a rapidly aging population. It has also demonstrated that young migrant workers can be part of the solution in countries with aging populations, something akin to many European countries. As the rapporteur's report underscores, OSCE participating states must work together to address the root causes of displacement. Youth unemployment is now and will continue to be a crucial consideration in this regard. Thank you for your time, and thank you again, Ms. Katsourava, for your dedication to this issue. Thank you very much, Mr. Sorbara. Then I will move to Mr. Arman Sagatelian from Armenia. You have the floor. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, мы благодарим госпожу Кацарова за информативный доклад и выделение таких важных аспектов, как борьба с коррупцией, рациональное природопользование, зеленая экономика, изменение климата и воздействие конфликтов на окружающую среду и экологическую миграцию. Мы бы хотели озвучить нашу позицию касательно второй сессии и прокомментировать некоторые аспекты доклада. Мы придаем большую значимость экономическому и экологическому аспекту безопасности и важности данного аспекта в вопросе укрепления доверия, надлежащее управление, транспарентность и борьба с коррупцией тесно взаимосвязаны с правами человека. И мы также хотели бы отдельно выделить вопрос коррупции в международных организациях. Этот вопрос особенно актуален в аспекте рассмотрения деятельности парламентских органов, региональных организаций. Отчет независимого следственного органа ПАСЕ должен послужить ранним предупредительным сигналом для нашей организации, и мы призываем наших коллег проявить бдительность, дабы не допустить коррупционные проявления в наших рядах с целью влияния на нашу позицию при наблюдениями за выборами, мониторингу прав человека или определенных конфликтов. Мы хотели бы подчеркнуть наше одобрение приоритетам председательства ОБСЕ Италии в течение второй сессии. Мы поддерживаем значимость цифровой экономики, развития кадровых ресурсов и инновационного образования и содействуем экономическому и экологическому форуму, делясь значительным опытом Армении в области образования, инноваций и информационных технологий. Борьба с изменениями климата и стихийными бедствиями должна оставаться в повестке для нашей организации, и в этой связи хотелось бы ответить два пункта. Во-первых, это важность работы сети центров Орхус в росте осведомленности общества в вопросах воздействия экономической деятельности на окружающую среду, и Армения намерена продолжить сотрудничество с ОБСЕ в вопросе расширения сети центров Орхус в нашей стране. И, пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить офис ОБСЕ в Ереване за важный вклад в создание крупнейшей на всей территории деятельности ОБСЕ сети центров Орхус. Во-вторых, мы считаем, что противодействие стихийным бедствиям может способствовать укреплению доверия в горячих точках, и ОБСЕ может играть важную роль в этом вопросе. Госпожа Кацарава упомянула два положительных примера, в частности, миссия, которая была проведена в 2006 году в Нагорном Карабахе и которая призывала к сотрудничеству в вопросе предотвращения и борьбы с лесными пожарами. И миссия тогда выступила с рекомендациями по вопросам экологического сотрудничества и роста доверия на линии соприкосновения. Мы хотели бы подчеркнуть необходимость продолжения данной практики работы миссии по экологической оценке в районах конфликтов в рамках согласованных форматов. Подобные миссии обеспечивают объективную информацию, как говорится, из первых рук, которая позволяет положить конец взаимным обвинениям и перевести вопрос экологических опасностей в возможности для сотрудничества. Госпожа Кацарова затронула вопрос о внутренней миграции, от комментариев которого
я воздержусь, поскольку эта тема относится к повестке дня Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Но между тем хотелось бы особо отметить вопрос защиты экономических и социальных прав людей, проживающих в районах конфликтов. И в соответствии с международными инструментами, в частности, Всеобщей декларацией прав человека, осуществление индивидуальных и коллективных прав человека и фундаментальных свобод, включая экономические и социальные права, не должно зависеть от статуса территорий, на которой проживают народы. Большое спасибо за внимание. Thank you very much. Now we'll move to listen to Mr. Alexander Fokin from Russian Federation, please. Председательствующая, за предоставленное слово. Прежде всего, я хотел подчеркнуть, что доклад госпожи Катарсарова достаточно четко определяет те направления, где мы должны с вами, уважаемые коллеги, объединить усилия и найти пути решения вопроса, каким образом произвести адаптацию к изменению климата во всех регионах ОБСЕ. Вместе с тем я хотел бы обратить ваше внимание, что в докладе докладчица коснулась ситуации на Украине, в Донбассе, и высказать как бы в этой связи несколько расширения понятий, а что же там может произойти в ближайшее время, потому что коллеги должны знать, что из 4 атомных станций, которые сегодня работают на территории Украины, значит, на 15 энергоблоков требуют оперативной и срочной замены. Все сидящие в зале прекрасно помнят ту трагедию, которая была связана с Чернобылем, те последствия, которые испытала Европа и Россия, все это вместе, территории совершенно небольшие, для того, чтобы в случае какого-то атомного взрыва на одной из атомных станций последствия могут быть катастрофические. Конечно, попытка сегодня использовать технологии Вестингаузена и заменять твеллы, которые работают сегодня на атомных станциях на Украине, на другие твеллы, которые технологически не подходят, а это должно быть именно топливо, которое делается в России. Это также образно можно сказать, как на МиГ-35 поставить мотор от Мерседеса и посмотреть, как полетит самолет. Поэтому я бы хотел обратить ваше внимание, что эта тема должна быть каким-то образом обозначена в наших дискуссиях, и мы должны проявить обеспокоенность сложившейся ситуации. Кроме этого, без всякого сомнения, мы должны быть реалистами. Все, что касается зеленой экономики, зеленой энергетики. Почему? Потому что сегодня строительство крупных объектов альтернативной энергетики с внедрением модели возмещения капиталовложений в их создание и функционирование привели к росту тарифов на электроэнергию для населения. Такая модель бизнеса уже отработана в Болгарии, Румынии, ряде других государств. И привела эти страны к устойчивой деградации электроэнергетики, многократному росту тарифов на электроэнергию, тепло для населения. Тем более нет экономического смысла выстраивать новую конфигурацию магистральных линий электропередач высокого напряжения ради развития альтернативной энергетики. Это, опять же, нагрузка на биосферу, на экологию, на те процессы, которые мы наблюдаем при строительстве этих станций. Сегодня мы должны четко определить для себя, и мы видим, прогнозируется резкий рост объема поставок энергетических углей на рынке Европы, на европейские рынки при стабильном умеренном росте цен на этот ресурс. Сегодня новые технологии позволяют достаточно эффективно использовать самое дешевое топливо, которое есть на планете Земля. Только в Германии, вот как пример, в 2016 году ввела мощностей на угольной энергетике на 7,4 гигаватта с увеличением годового объема импорта угля почти на 21 миллион тонн. Это энергетические угли. В этой стадии еще строительства ФРГ находится 10,2 гигаватта угольной генерации, что потребует увеличения, опять же, энергетических углей на ближайшие 2 года. Это достаточно большие объемы. Я почему называю эти цифры и почему хочу обратить на ваше внимание? Аналогичная картина мы сегодня наблюдаем в Англии, Польше, Швеции, Нидерландах. Большинство новых проектов – это угольная генерация.
Поэтому, уважаемые коллеги, мы с вами должны думать о цифровой экономике, о цифровых технологиях и вместе с тем думать, как совместно мы могли бы использовать тот ресурс, который имеет планета Земля. Без всякого сомнения, моя страна, Россия, это 17 миллионов квадратных километров. Это огромный экологический котел, где варится климат всей планеты. Поэтому, какие бы политические ситуации ни возникали у нас, уважаемые коллеги, мы с вами четко должны представлять, что мы сегодня находимся именно в совместном этом котле экологическом, и то, что мы совместно будем делать, позволит нам сохранить планету Земля и развивать наше сотрудничество. Спасибо. Thank you. Now I'll give the floor to Mr. Godfrey Farrugia from Malta. Mr. Farrugia, you have the floor. I thank you and your team for your commitment in striving to safeguard our life-sustained World Heritage natural resources. This has become a must. We have to secure our future, and we can do so only when we translate words into action. This is especially so when it comes to climate change, which is mostly induced by air pollution. Climate change also leads to scarcity of drinking water, which is threatening our very survival. It is important that in any planned economy, we center on a green economy, as otherwise we are heading to a global ecological suicide. Economic migrants are on the increase, and so are displaced persons, and climate change is one of the push factors. Migration has been a long-standing issue in OSCE agenda. I am of the firm opinion that the OSCE's organization structure and diplomatic channels may be better used to pave the way forward to a rightful direction, so that all governments take a positive climate change as a priority action. Thank you. Thank you, Mr. Farrugia. I'll move to give the floor to Ms. Belkova from Ukraine. Thank you. Thank you, Madam Chair, Madam Rapporteur. Dear colleagues, let me register support of the draft resolution presented to us today. We particularly highlight its provisions related to the environmental aspects of the conflicts. The delegation of Ukraine in the OSCE and many other organizations has been consistent in advocating for broader involvement of the organization in work related to monitoring and assessment of the environmental impact of conflicts, with a view to developing practical guidelines to assist the participating states in mitigating and overcoming such impact. One of the most acute examples of relevance of such work manifests in the potential health and environmental consequences due to the shutdown of the pumps at the Yunkom coal mine located in non-government controlled by Ukraine area of Donbass. We appreciate the OSCE's engagement, including of the OSCE Coordinator of Economic and Environmental Activities, Ambassador Vuk Zucic, in addressing this issue in order to prevent a major disaster. Madam Rapporteur was also right to draw our attention to the issue of energy security. It is important to remember that energy being necessity may also be directly a weapon against people. We believe that Nord Stream 2 project is an example of such policy. Recently, even Chancellor Merkel recognized and acknowledged that this project, even though with commercial purposes, has a very specific geopolitical impact. We believe that the project is politically motivated and aimed at increasing the energy dependence of European countries on Russia.
Nord Stream 2 will challenge the energy security of Europe. We just face it first as a country, as Ukraine. The latest decision of Gazprom to reduce the gas supplies in response to the decision of Stockholm Arbitration Court only proves that Kremlin and Gazprom can never be a reliable partner and will consider gas supplies as a weapon. In view of this, we believe that the final adoption of a modified gas directive by EU Commission would help to solve this highly controversial issue. We also believe that environmental miscalculations of the Nord Stream 2 designers and irresponsible lobbying by some of the politicians for this project make a catastrophic threat for the Baltic Sea region ecosystem. There are neither economic nor financial reasons to build Nord Stream 2, and we will discuss it greatly tomorrow at our side event. But today, Ukraine's infrastructure is sufficient to secure all gas needs in Europe at no additional cost. Ukraine has proved to be a reliable gas transit country. Just last year, we transited around 100 BCM of gas. The project Nord Stream 2 does not provide access to any new gas sources, while bringing a lot of energy and technology threats to Europe. Thus, there is an objective need to elaborate a concept through the efforts of the international scientific community for a comprehensive environmental expertise of the project within the context of global ecological security. We are ready to launch and develop this activity within our experience. Taking into account the above, we propose in the draft resolution to call on OSCE participating states to refrain in line with the spirit of the Helsinki Final Act and other relevant OSCE documents from the implementation of projects that pose potential environmental and economic threats in the OSCE area, damage the economic interests of any participating state, or jeopardize its energy system reliance. Thank you. Thank you very much. I'll give the floor to Mr. Luca Santolvi from San Marino. Grazie signor Presidente. Egregi colleghi, la relazione della signora Karatšová, che ringrazio, ha toccato temi molto importanti per il futuro non solo dei paesi dell'area OSCE in realtà. In particolare vorrei concentrarmi sulla lotta alla corruzione e sugli interventi da mettere in campo per contrastare efficacemente il surriscaldamento globale e le sue terribili conseguenze ormai incontrovertibili e già evidenti per le popolazioni di tutto il mondo. Tant'è vero che l'Agenzia ONU per i diritti umani ha accertato che i rifugiati ambientali sono già oggi il triplo di quelli provocati dai conflitti armati, lo ricordava prima anche il collega di Malta. Quindi accolgo innanzitutto con estremo sollievo la partecipazione massiccia di leader locali degli Stati Uniti d'America, che è il secondo produttore mondiale di CO2, ai lavori della COP23, nonché la chiara volontà espressa dalla loro relazione di voler proseguire localmente la battaglia apparentemente rinnegata dall'amministrazione federale. Il Parlamento di San Marino ha approvato all'unanimità nella sessione di aprile 2018 un ordine del giorno molto dettagliato, promosso proprio dalla nostra delegazione. E qui ritorna un po' il tema chiave di questo meeting, il ruolo dei parlamenti nell'attuazione degli impegni OSCE, che impegna il governo a studiare e mettere in campo, tramite l'adozione di un piano d'azione pluriennale e settoriale, tutte le strategie necessarie a dare seguito all'accordo di Parigi, a partire dalla creazione di un registro delle fonti di emissione e di assorbimento di CO2 che ad oggi ancora non abbiamo. Abbiamo ritenuto importante come delegazione presentare questo ordine del giorno a causa di alcuni ritardi nella ratifica di quell'accordo. La buona notizia è che finalmente i problemi oggi sono stati risolti e la ratifica è stata già calendarizzata al nostro ritorno fra un paio di settimane circa, e mi piace pensare anche grazie allo stimolo che è arrivato dalla nostra delegazione. Questo non significa però che San Marino è stata ferma fino ad ora su questo tema.
Nell'ultimo anno e mezzo ci siamo dotati di una normativa con incentivi all'avanguardia per l'acquisto di auto ad emissioni zero. Stiamo implementando un progetto di installazione di colonne di ricarica per mezzi elettrici che ci porterà nel giro di pochi mesi a collocarci fra i paesi con la più alta densità di stazioni di ricarica al mondo. Il nuovo piano energetico nazionale ha posto l'obiettivo di rendere San Marino totalmente indipendente dalle fonti fossili in 10 anni. E per quanto riguarda la gestione ambientale è partito da pochi mesi l'ambizioso progetto San Marino Bio che punta a fare della Repubblica entro il 2023 il primo Stato in Europa a raggiungere l'obiettivo 100% biologico, sia per quanto riguarda la produzione agroalimentare nazionale, sia per quanto riguarda la gestione delle aree demaniali e del verde pubblico, facendo diventare sostanzialmente il concetto di biologico una risorsa economica e coinvolgendo nel processo gli attori privati della filiera produttiva, i cittadini consumatori e l'intero comparto turistico. Perché sappiamo che la tutela della biodiversità è uno dei principi cardine dell'Accordo di Parigi e riteniamo che farla diventare una risorsa per i cittadini e i comparti economici sia fondamentale. Siamo estremamente sensibili anche sul primo aspetto richiamato dalla relazione, il contrasto alla corruzione. A causa di una serie di processi giudiziari ancora in corso che hanno coinvolto rappresentanti politici di spicco del mio Paese degli anni 90 e 2000, la consapevolezza di cittadinanza e politica nel suo insieme, devo dire la verità, senza distinzioni fra maggioranza e opposizione, verso questo problema si è alzata enormemente. Grazie a questo oggi San Marino è di fatto un Paese compliance alle raccomandazioni di organismi internazionali anticorruzione come il Greco, che nel 2016 ha espresso grandi apprezzamenti per l'azione normativa di regolamentazione dei processi e di trasparenza condotta nel giro di pochi anni, soprattutto in ambito di pubblica amministrazione, ma non solo. Infatti nei prossimi mesi sarà in esame anche una legge efficace sulla corruzione anche in ambito privato, per esempio. Avrei voluto parlare anche della questione demografica a livello globale, che io credo che sia una questione calda da considerare in un'organizzazione che si occupa di sicurezza, però vedo che il tempo è poco, quindi dico solo che ho voluto ricordare questi passi importanti che sta compiendo il mio Paese proprio su alcuni dei temi toccati dalla relazione, non per autocelebrazione, ma come esempio, per portare un esempio nella consapevolezza che siamo un piccolo Paese che sta vivendo una delle fasi più complicate della sua storia dopo aver perso nel giro di soli 6 anni, dal 2008 al 2014, il 35% circa del proprio PIL. Ciò nonostante questo, San Marino vuole dare un segnale forte alla comunità internazionale, oggi anche questa Assemblea, del fatto che nonostante la crisi e nonostante le enormi difficoltà economiche, anzi forse anche spinti dalla necessità di rifondare un sistema economico su basi diverse rispetto al passato, condividiamo e promuoviamo concretamente gli obiettivi contenuti nella relazione e nella bozza di risoluzione presentata alla Commissione. E ho cercato di portare alcuni esempi di come ci stiamo muovendo anche come delegazione. Thank you very much. Now the last intervention to Mr. Dean Allison from Canada. You have the floor, please. Madam Chair. Colleagues, I appreciate the opportunity to speak, and let me begin by thanking Ms. Katsareva for her report and resolutions on topics that I think that we can all agree represent urgent and relevant challenges for the OSCE participating states. Among those is one in which I want to focus on today, and that's corruption. Corruption presents a big challenge to our institutions, while at the same time hindering progress in far too many countries. The OSCE should be commended for its publishing of its Handbook on Combating Corruption, which has proved to be a useful reference guide on legal tools, policy trends, and best practices to prevent and suppress corruption. Recently, the Office of the Coordinator of OSCE Economic Environmental Activities organized a training course focused on anti-corruption analysts and the evaluation of draft laws in Kazakhstan. By bringing together government officials, law enforcement agencies, civil society, and the business communities, the OSCE is working to strengthen the collective capacity of anti-corruption stakeholders. As well, the work of the Open Government Partnership and relevant United Nations Sustainable Development Goals should be recognized for the role that they play in efforts aimed at fighting corruption and enhancing good governance. As the rapporteur's report correctly highlights, parliamentarians play a unique role in formulating legislative proposals in such areas as preventing and
combating corruption, increasing the transparency and accessibility that contribute to good governance, and curtailing transnational organized crime, money laundering, and terrorist financing. Corruption undermines accountability and public trust in our institutions. We must recognize that tackling it is not a partisan issue, nor is it an issue that is limited to a handful of countries. Unfortunately, is it a pervasive challenge. In order to be effective, parliamentarians must understand that corruption does not respect borders or boundaries. It is complex, it evolves over time, and can adapt to new scenarios. As legislators, we have the responsibility to work together to fight corruption and to work across political parties and countries as we seek to adopt anti-corruption measures. In my view, it is only through such measures that we'll be able to make progress and to hold our institutions, our governments, and ourselves to account. I want to thank you very much for your kind attention. Thank you very much. Now we finish the interventions, and I'll give the floor to Ms. Katsarava to commentate some questions, some interesting questions that were put here clear. So you have the floor, please. Thank you very much. Micro. It's not working. Yeah. Dear colleagues, thank you very much in the first place for assessing the draft resolution as comprehensive and encompassing all relevant points for the OSCE region. I really appreciate your feedback. Certainly I cannot comment on all the issues that you have raised, but I should say that thank you again for your interventions. They were extremely interesting, useful, resonating obviously on the concerns that we have been raising here and which are part of the report. I think from my takeaway from working actually on this draft resolution, and my takeaway today after the debate is that it is very much welcoming that there is a growing consensus and understanding that there is a need for multi-dimensional approach to the issues, because it's like a chain. There is no stability without human rights. There is no security without healthy environment. There is, and I appreciate the fact that all the issues that we have been discussing is part of this chain. And one also very important point that was mentioned here today, to turn words into practice, and that's exactly why we are here in our respective parliaments and in this assembly, of course, to turn words into practice, and definitely with more efforts from all of us, we will see more progress in that direction. I would, however, like to comment specifically on one of the points that was raised by my colleague, Mr. Onyshenko, made in the context of the need for the establishment of eco-monitoring of war-torn and occupied territories to assess disastrous consequences of conflicts on the environment. Unfortunately, the existing conflicts in the OSCE area have aggravating effect on environmental situation. But specifically talking on the Lugar Center, as it was mentioned, the Center for Health Research, this is an open center under the Ministry of Healthcare of Georgia, that fully complies with the commitments under Biological and Toxin Weapons Convention. And just for information, we have invited journalists from Russia several times to visit the center to get more information about that, and there was the opportunity out there to make sure that this center does not pose any threat. But I'm sure that we will have more opportunities to discuss tomorrow, go through the amendments to
the draft resolution, and that will be also an opportunity to respond to some of the issues that you have raised here. Let me thank you again, and thanks again to everybody, as I said earlier, who has been part of it. OGP, one other issue, one other topic, important one, as we also included OGP in this resolution, and all the commitments as part of the OGP. Thanks for supporting that too as part of the resolution. It's the OGP summit in literally a week's time is taking place in Tbilisi, and I have already heard from some of my colleagues in this hall that you are visiting Georgia to join the OGP summit, and those who haven't decided yet, please do so. Thank you very much. Thank you, Ms. Katsarava. Dear colleagues, I think we will, despite we have more or less 10 minutes, 11 minutes until the time that is scheduled to end our meeting, I think we will finish and enter in the amendments only tomorrow. So we'll continue with the work just tomorrow in the morning at 9 a.m. in this same room. So I'll appreciate your work and see you tomorrow. Thank you.